வணக்கம் வியூவர்ஸ், இந்த ஒரு காணொலி மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம CUMIG அவார்ட் வந்து கடந்த 25 நவம்பர் வந்து சிறப்பாக நடந்து முடிஞ்சுது. இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு 4 எக்ஸப்ஷனல் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு சிறப்பு செய்தோம். அதில் வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு அவார்ட் வந்து நமது டாக்டர் புண்ணியமூர்த்தி அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்தோம். CUMIG Honorary Award என்ற ஒரு விருது வந்து அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த விருதை அளித்த பிறகு அவருடைய இந்த நேர்காணல் வந்து இந்த காணொலி மூலியமாக உங்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம். இது ஒரு கேஷுவலான ஒரு டாக்காக இருக்க போது. ஸோ stay tuned and without further ado, let me introduce the legendary Dr. K. Puniamurthy. Vanakkam sir. Vanakkam. Thank you so much sir for joining us today. It's my pleasure. And ரொம்ப ஒரு பெருமையாக இருக்குது சார் இந்த மூமெண்ட். ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி மலாயா அண்ட் டாக்டர் கே புண்ணியமூர்த்தி வந்து ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு என்டிட்டியாக இருந்தது. இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அண்ட் வரக்கூடிய காலங்கள்லையும் இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை என்னிடம் இருக்கின்றது. To be honest, I wish I had done more. ஒன்றும் அதிகமாக இதுக்கு மேற்கொண்டு நான் இன்னும் செஞ்சுருக்கோம். Right? But I had other restraining factors. One, of course, university is still you are part of the government. You have to respect the policies and so on. You know? So அது ஒரு கோணத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை. Rendavathu, if you ask me how I managed this thing, once you think it's your passion, you work very efficiently about it. சில பேர் நம்ம மத்தியில் இதை நான் வெளிப்படையாக சொல்லலாம், ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு முடிவு எடுக்கிறது 4 hour மீட்டிங் போடுவாங்க. 4 hour எல்லாம் பேசி கீசி பார்த்தீங்கன்னா முடிவு என்ன சார், வடையை வந்து மோதகமாக மாற்றிட்டோம். உதாரணம் சொல்கிறேன். But my style is different. Once I have my team, decision making is fast, execution is fast. And I don't operate, as I mentioned in CUMIG night, I'm not some brigadier commander of a huge army. An army move pandradhe neram mudikum logistically. But if you work solo, you will operate very fast. It takes a toll, yes. It takes a toll. But if you have the passion and the drive and the energy, enthusiasm எல்லாம் சேர்ந்து வரனால சட்டுன்னு நம்ம சாதிக்கலாம். So that allowed me an understanding family, I think. Understanding spouse. ஒரு காலகட்டத்தில் விட்டுட்டாங்க. First she said, practically everything you all over the place. But after a while she realized that's me. Support பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Supportive. And similarly with my parents, parental support இருந்துச்சு. They never stopped me. So சூழ்நிலையும் எனக்கு நல்லா அமைஞ்சிச்சு. Always I had some good people to work with. Different areas, different sets of people, not the same. Different. But it worked. So it's possible to do. அதான் நான் சொல்ல வரேன். I'm not a superman, but it's possible to do this. That means handle your professional career, handle your service to the community, handle your own personal growth, handle your domestic life, both at the institutional level, national level and international level. All this is possible. It's not impossible, it is possible. And still move up the ladder in your career. It's possible. But you need that sort of passion in it. இதில் வந்து ஒன்றும் நீங்கள் வேஷம் போட முடியாது. There's some terms like hit and run, touch and go. இதெல்லாம் வேலை செய்யாது. It must be in you. The fire must be in you to do it. அப்போ தான் அது அணையாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு சமுதாயத்துக்கு எதுவும் செய்யலாம், உங்கள் குடும்பத்துக்கு எதுவும் செய்யலாம்.
அது வருது ஒரு வாய்ப்பு, அதனால விட மாட்டேன். ஐ டேக் இட் அப். இப்போ QMIG அப்படின்னா வந்தாங்க என் மண்ணுக்கு, ஓகே லெட்ஸ் டேக் இட் அப்னு சொன்னேன். ஐ டுக் இட் அப் சீரியஸ்லி. சும்மா அதான் சொன்னேன், டச் அண்ட் கோ மாதிரி இல்லை. மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு எனக்கு குடிச்சிக்கிறது மேலோட்டம், அது இறங்கி மூழ்கி பார்த்துடணும் அது சாதிக்கிற வரைக்கும். அந்த attitude I have, அதான் நான் சொல்லுவேன். The attitude towards excelling in anything, it comes your way. It comes your way. நான் படித்ததே இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தான், அலுமினி அப்படிவேன். படித்து முடிஞ்சோடனே யோசித்தேன் என்ன செய்யலான்னு. பல துறையில் போய் முயற்சி பண்ணேன் என்ன தான் செய்யலான்னு. ஆனால் ஒன்று உறுதியாக சொல்ல முடியும், வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியம் இருந்துச்சு எனக்கு. ஒரு லட்சியம், ஏதாச்சும் சாதிச்சுட்டு போனோம், ஏதாச்சும் நம்ம வருங்கால சமூகத்துக்கு எதுவும் கொடுத்துட்டு போனோன்னு ஒரு எண்ணம் அப்பயே இருந்துச்சு. அப்போ சரி ஆஃபர் எனக்கு வந்துச்சு, நான் மனு செய்யாமல் இந்த ஆஃபர் வந்துச்சு எனக்கு. விருப்பமா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. சரி இது முயற்சி கொடுப்போம், ஒரு ட்ரை, கிவ் இட் a ட்ரைன்னு நான் வந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் UM I found stimulating environment. ஸ்டாட்டிக் இல்லை. இப்போ நாட்டோட திங்க் டேங்க்கு இங்கே தான் நான் நம்புகிறேன், இன்னை வரையும் அப்படி தான். ஸோ அகடமிக் இன்டலெக்சுவல் என்வாயர்மெண்ட். ரெண்டாவது we are creating future leaders. ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ்னால் எல்லாமே மாணவர் மாணவிங்க இங்கே எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க. அப்போ வந்து எனக்கு சிறந்த வாய்ப்பு என்னன்னா டு impart knowledge to them and contribute to the nation, because பல்கலைக்கழகம் தான் பவர் ஹவுஸ். உள்ள காலத்தில் பெரும்பாலும் பட்டதாரிகள் தான் தலைவராக இருக்காங்க. எந்த துறையும் எடுத்துக்கிட்டான், கேப்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, பொலிட்டிஷியன்ஸ் சரி, எல்லாமே. ஸோ இது ஒரு பவர் ஹவுஸ், நாட் ஒன்லி ஆஃப் திங்கிங், பட் இட்ஸ் லைக் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆஃப் த டாப் பிரெயின்ஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி. ஸோ எனக்கு பட்டது என்னன்னா, இப்போ இது நல்ல இடம் தான் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு. gives me enough freedom, academic freedom இருந்துச்சு, freedom to move, good people around me, management always supported me, all the VCs supported me without exception, from Prof. Unkwazis right down to the current Dr. Abdul Rahim support. அவங்க ஆதரவு முழுமையாக இருந்துச்சு. அப்போ நான் ரொம்ப காரியத்தை சாதிக்க முடிஞ்சிச்சு இங்கேருந்து. அப்போ ஆரம்பத்தில் சரி ட்ரை பண்ணுவான்னு தான் அவர் எண்ணம். பட் போக போக நினச்சேன், ஆஹா இது சிறந்த இடமா இருக்க, பல சாதனை இங்கே படைக்கலான்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. ஆனால் தொடர்ந்து இங்கே இருந்துட்டேன் இவ்வளோ காலமாக. இந்த பதில் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாகவும் இருக்கும், ஆனால் நான் சொல்லி தான் ஆகணும். ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம ஒண்டி தான் இருந்தோம். ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி மலையா எக்ஸிஸ்டட். 70s தான் USM UKM உருவாக்குனாங்க. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 70s 80s எல்லாம் வந்து த டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்தாங்க. டாப், the cream of the crop. You are right. So you will find it change. அது ஒரு ஃபேக்டர்னு நம்ம ஒத்துக்கணும். என்ன ஃபேக்டர்னா, இப்போ வந்து you got 20 public universities and almost 400 plus colleges and university colleges and universities. அது ஒரு ஃபேக்டர் நீங்கள் கவனத்தில் சொல்லணும். 2 overseas education. Okay. It's more affordable now than before. Before elite ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தால் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன், வெளியூருக்கு போகிறது, வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறது வாய்ப்பெல்லாம்
குறைவு. அப்போ வசதி உள்ளவங்க தான் போக முடியும். இந்த மாதிரி இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் உபகார சம்பளம்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க, பேரண்ட்ஸும் அனுப்புகிறாங்கப்பா, கடன் வாங்கினாச்சும் அனுப்புகிறாங்க இப்போ. ஸோ யூ ஃபைண்ட் that what was focused now is a bit diluted. What was focused now diluted. Focus na the top cream, இப்போ cream of the crop சொன்னீங்கல்ல, எல்லாம் இங்கே தான் வந்தாங்க. Okay. But now that is not necessarily true. இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கு. So definitely the choice will have a bearing, right? Yeah. That's one. Two, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து started just during independence. Actually before that சிங்கப்பூர்ல எங்கிட்டு வந்தோம், பட் கோலாலம்பூருக்கு வந்தது around independence time. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சூழ்நிலை வேற. ஸோ I can see students are reacting to the environment. அப்போ வந்து வேற மாதிரி challenges, socio-economically backward, ரொம்ப சிரமப்பட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்தாங்க. ஏன்னா ஃபார்ம் 6 குறைவு. ஸோ என்ட்ரன்ஸ்னா நுழையிறதுக்கு சிரமம். இந்த வகுப்புலாம் நீங்கள் போயிட்டு தான் நீங்கள் வர முடியும். ஸோ அவங்க பல சிரமங்கள் சவால்களை சந்திச்சு தான் இங்கே வந்திருப்பாங்க. ஆனால் if you look after 2000, the millennials, it's a different scenario. Funding is there, loan is available. It's not that much of an issue like before. அடிப்படை வசதி இருக்கு. So you will find that the challenges they face is of different nature. அப்போ வந்து just a new nation. நியூ நேஷன் அப்போ தான் இண்டிபெண்டன்ஸு, அப்போ தான் அப்போ யூனிவர்சிட்டி மலையை உருவாக்கப்பட்டது in Kuala Lumpur. அதுக்கு முன்னே சிங்கப்பூர் as I mentioned. So you will find students reacting to it differently. அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் மாறுங்க. இங்கே வந்து போராட்டம்லாம் நடத்திருக்காங்க தேசிய அளவில். இப்போ அந்த தேவை குறைவுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வேற மாதிரி சவால்கள் இருக்கு, ஏன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா இட் ஹஸ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சிச்சுவேஷன். But students being students, still and the fire is in them, especially University Malaya students. Protest பண்ணுற இதுவும் இருக்குது. இன்னும் எலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த சேம் மொமெண்டம் ஸ்பிரிட் லீடர்ஷிப் அதெல்லாம் அடங்கியிருக்கு. அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் வேற விதம், the nature has changed. அதுதான், the nature has changed according to the environment. Again, as I've stated many times, the students are the product of the environment. So, இப்போ உள்ள students வந்து basically come from a country which can be considered rather affluent. Malaysia is not the same. 60 ஆண்டுல உள்ள மலேசியாவும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு நாடு. அவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். ஆமாம், அதுக்கேற்றவாறு தான் பட்டதாரிகளும் அதே போல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தவங்க வெளியாகிருக்காங்க. அப்போ அவங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு டோட்டலி டெவலப் கண்ட்ரி இல்லாட்டியும் ஆல்மோஸ்ட் டெவலப் கண்ட்ரியில் தான் வளர்ந்துருக்காங்க கம்பேர்ட் டு when we were purely agricultural society in 50s and 60s. அப்போ வந்து பட்டதாரிகளே குறைவு, எண்ணலாம், ஒரு மாநிலத்தில் எண்ணலாம். ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலை மாறிடுச்சு. Education is made very accessible and affordable within the country as compared to before. So students feel it is a choice. They make a choice to earn a degree, and when they come out, they are not in survival mode. Survival mode na adukku thavunda instincts adukku thavunda tharanla velipadathalaam, but survival mode illiya. They are taken care of basically by the support system, the sponsors or the parents. அவங்களுக்கு நல்ல ஆதரவு இருக்கு அவங்களுக்கு.
ஸோ அந்த தேவை இல்லை. உடனே பட்டதாரி ஆகணும், உடனே வேலை செஞ்சு தான் நான் திறமையெல்லாம் காட்டணும்னு அந்த தேவையே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ படித்தோம், ஒரு வேலையில் அமையணும், ஆனால் அது தோதான வேலையாக இருக்கணும், போதுமான ஊதியம் கொடுக்குற வேலையாக இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்ப்பு வந்துருச்சு இப்போ அவங்களுக்கு. எந்த வேலையும் நான் செய்வேன், எது எடுத்து செய்வேன்னு அந்த இது நம்மளுக்கு கிடையாது இப்போ அந்த தேவை. வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே வேலை செய்யறவங்களுக்கு ஏன் அப்படி செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. நீங்கள் சாய்ஸ்ன்னு வந்துட்டாலே யூ வில் ப்ரிஃபர் easier choice in life rather than a difficult choice. Why should I take a difficult choice when I have a easier choice? So that's what a graduate person takes. That's all. But if you ask, should the graduates be bolder, vocal? Yes, of course. In the qualities, yes, then they have to make an effort to do it. They should not be a product merely of the environment. They should look beyond this environment and see their purpose in this world. What is the legacy? What is the contribution? எப்போதும் பெருமை இங்கே இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தேன்னு, இங்கே வேலை செஞ்சதும், என்னென்ன சாதிச்சனும் இங்கே இந்த பல்கலைக்கழகம் மூலியமாக எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. இங்கே படித்த மாணவர்கள், இங்கே சேவை செஞ்ச ஸ்டாஃபும் சரி, மற்றவங்க விரிவுரையாளரும் சரி, அவங்க எல்லாம் டேக்கன் டைம் as members of my own family. அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தாலும் அவங்க கூட நம்ம ஓரளவுக்கு நல்ல முறையோட செயல் பண்ணலாம் இந்த காரியத்துலையும். அந்த ஆட்டிடியூட் வேணும். ஆட்டிடியூட் as family members, including my students. ஸோ அவங்க என்ன நான் எதிர்பார்க்குறேன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சாதனை படிச்சுட்டு போகணும். வாழ்ந்த காலத்தில் எதாச்சும் அது எந்த அளவில் இருந்தாலும், சிறிய அளவில் இருந்தாலும் ஒரு சாதனை படிக்கணும், ஒரு லெகசின்னு விட்டுட்டு போகணும் வருங்காலத்து ஜெனரேஷன்ஸுக்கு. அது செய்யாமல் அவங்க போகணும், வாழ்ந்தோம் போனோம் சாப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறவங்க நிச்சயமாக அதை செஞ்சு ஆகணும். அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து. வாழ்ந்தவர் கோடி, மறைந்தவர் கோடி, மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சாதிக்கணும். I observe now in retrospect, ஒரு காலகட்டத்தில் வேற விதமான ஒரு சவால்கள் நான் எதிர்நோக்கினேன். சேலஞ்சஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சுக்கு அந்த ஏற்றவாறு I did my best. So I derived satisfaction having gone through that period successfully. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நான் பேச முடியாது. இந்த பாயிண்ட்ல தான் I'm more satisfied. இப்போ கூட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ புது ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா I still do with the same enthusiasm and zeal. இது எப்படி சமாளிச்சு எப்படி வெற்றி ஆகுதுன்னு அப்படிதான் யோசனை ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் a series of satisfied points in my career, but totally different. அதில் வந்து I'm blessed. It's not the same. I faced different challenges in my life, both domestically, internationally, both in private life, domestic life, public life, university life. It's varied, very diverse. But each time it comes, I seem to have taken it, challenged it, and successfully navigated through it. Navigate panna, I get this satisfaction. Alright, one point in life, samalchitom. Vetrigarama samalchitom. Next, I look forward for the next. If you look for the next challenge coming, I'm sure there will be. Okay, whatever I have done, the wealth of information, experience I have, or the skills I have picked up, I want to impart. It's time for me to do more of that. Impart it.
இவ்வளோ வருஷம் நான் கெதர் பண்ணிட்டு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் கேதரிங் ஆல்சோ. பட் இப்போ வந்து அந்த தேவை வந்து எனக்கு இன்னும் முக்கியமாக தோணுது. அந்த ஷேர் பண்ணணும், இந்த வெல்த் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்கில்ஸ். ஸோ அதை நான் எப்படியாச்சும் செஞ்சு ஆகணும். ஒரு புக்ஸு மேபி, பட் ஐ won't declare, I won't commit yet. So sunrise வந்து அப்போ எந்த செடி எப்படி முளையுதுன்னு சொல்லாது, பட் இருக்கும். சன்ரைஸ் அப்போ என்னென்னமோ நடக்கும். ஸோ ஐ வுட் சே வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சன்ரைஸ். Okay, eagerly waiting, sir. Okay. சாதாரண கேள்வியில் இட்ஸ் a complex question, but நான் simplify பண்ணுறேன் பதிலளிக்க. Number one, you find that universities are also in a transition. இப்போ ரொம்ப வருஷம் சேர்ந்து universities want to see how they keep pace with the changing needs, demands and technological change in society. ஏன்னா ரொம்ப universities are generally conservative places, அப்படிதான் நடத்தணும்னு ஒரு இது இருக்கு, நார்மல். பட் இப்போ வந்து it is slowly, the transition is taking place. How do we deal with these rapid changes in society? ஸோ அது ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டு வருது. லைக் ரிவ்யூ ஆஃப் கரிக்குலம், இம்ப்ரூவிங் ஸ்கில் செட்ஸ், இம்ப்ரூவிங் நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் நியூ ப்ரோக்ராம், இதெல்லாம் நடக்குது ஒரு பக்கம். பட் while this is going on, you need the students, the future graduates தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they need to see the values which they get from the university, not so much the knowledge. இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில knowledge is nothing. You can pick up the digital age, you can pick up knowledge anywhere, anytime. தூங்கும்போது கூட இப்ப கனவுல கூட வருது. So that is not the issue. So you need to pick up those qualities and skills while you are in the university, which will prepare you for the world outside. அந்த மாதிரி ஒரு attitude வேணும் நம்மளுக்கு. That's important. My basic degree is chemistry, but I never became a chemist. பட் என்னென்ன படிச்சோனோ கெமிஸ்ட்ரியில், அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோ, ப்ராப்ளம் சால்விங்கோ, என்னென்ன பிரச்சனை இருந்துச்சோ கெமிஸ்ட்ரியில், அது எல்லாமே ஐ யூஸ் தோஸ் ஸ்கில் செட்ஸ் in all areas of my life. So that is my biggest earning through the university. And you know, my record shows that I was a very active student leader. ஒரு வாய்ப்பை விடல, எல்லாத்துலேயும் பூந்து விளையாண்டேன். You know, everything. So that I picked that fundamentals in the university. That's why I'm always grateful for the university education. அதை யூஸ் பண்ணி தான் இட்ஸ் அ mere application everywhere. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டோட தான் இருக்கணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ there's no such thing as limited employment. இப்போ கூட எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க, ரோபோட் வந்து மாற்றிடும். இதே சினாரியோ தான் இந்த இருந்துச்சு. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும்போது ஃபார்மர்ஸ்லாம் நினைச்சாங்க வேலை போயிடுச்சு வயலில். But what happened? There were more jobs than before. So அதே மாதிரி தான் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து ரோபோட் இந்த வேலை செஞ்சா இந்த வேலை நம்ம செய்ய தேவையில்லைன்னு அர்த்தம். பட் மற்ற வேலை உருவாகும் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் கூட இது வரும்போது கூட சொன்னாங்களே ரொம்ப பேருக்கு வேலை போயிடுவாங்க, இழந்துருவாங்க வேலை, இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்தோன்னு. பட் on the contrary, same thing with robotics. இப்போ பயன்படுத்துவாங்க 80% of jobs will go off in 20 years. Yes, current jobs will go. But there will be new jobs coming up. அதை பற்றி யாரும் பேசுறது இல்லையா? I am sure. So it is how you adapt. Adaptation is equally important. Otherwise you will become a dinosaur. First of all, you need your own vision. ஒரு மனிதனுக்கு விஷன், இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு விஷன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தனிப்பட்ட மனித நபருக்கு அது விஷன் தேவை. தூர நோக்கு சிந்தனை நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது. யூ மஸ்ட் ஹேவ் யுவர் ஓன் விஷன் அண்ட் கோல்ஸ் செட் ஆல்ரெடி. அது ரொம்ப பேர் அதை செட் பண்ணதுனால தான் வாழ்க்கை அது லீவ் பை டிஃபால்ட்லாம் வந்தது வரட்டும்,
செஞ்சது முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்வோம். இந்த மாதிரி டைலாக்லாம் பேசிட்டு இருந்தால் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. யூ ஆர் நாட் டெஃபினட். ஸோ யூ நீட் தட் விஷன், கோல்ஸ். இதுதான் நான் சாதிக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்க. Then I think you can achieve all this. But unfortunately, I find most people go by default, by the flow. விதி மாதிரி நடப்போம். சரி, விதியை விட்டுருங்க, அது ஒரு பக்கம். அது மாதிரி பட் நீங்க என்ன செய்றீங்க அதை பற்றி? You need that. Then you can go far. I strongly believe in the vision and goals with that. Excellent point. Global citizenship நம்ம தவிர்க்க முடியாது, because that is where we are heading for. And with the technological advancement, day by day you notice the world is actually shrinking. In terms of communication, trade, cultural exchanges, ideas. இன்னைக்கு பாரிஸ்ல ஒரு ஃபேஷன் போட்டால் உடனே இந்த ஏஷியாவுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபேஷன் அவ்வளோ வேகமாக வருது இப்போ. ஸோ தட் இஸ் குளோபலைசேஷன். யூ ஃபீல் நாளைக்கு யூஎஸ் போனோம், இன்றைக்கி ஃப்ளைட் எடுத்து போயிடுறீங்க. These are the features of a global citizen. And of course, if you speak English, all the better. Now, having said that, you'll find more than ever before in this world, there are huge differences between people now than ever before. Huge differences. Thinking, the way a belief system is practiced, the way we do things. Actually, superficially it may appear there is some common culture. But if you take one step beyond that, you go one layer below that, you will find men are becoming more and more divergent. Let's take Malaysia. 50s, 60s, 70s, very cohesive population. But today, you look at the diversity in our society, the several interest groups, several civil groups, several NGOs. What does that indicate? Man is clamoring for individuality. Just like in mainstream religion, you take any mainstream religion, there are more and more sects within a major religion. So counter to what we think there is some uniformity in the world, there is more diversity than ever before in this world, and my prediction is people will get more and more diverse in their respective countries. It will not be homogeneous as time goes on. So, humans need some anchor, roots வேணும் அவங்களுக்கு. Roots இல்லாம they feel they are lost in a crowd. So they will cling on their own to some identity. Then in this case, if you talk about an identity, it's all what you just described. Racial, religious, ethnicity, dialects, practices, norms, values, இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு மனுஷன் உருவாக்குது. So definitely this will be there, no doubt about it. Now what happens when you destroy this for a man? I can tell you something. Without all these factors thrown into a man, if he just is like an animal, that means we eat, sleep and enjoy, hedonistic, there will be no meaning and purpose in life. And I dare say something else now. Look at the state of mental health as reported in Malaysia itself, and look at the amount of people under stress, depression, anxiety disorders. You think you have a pill for everything? No. So the underlying identity is very important for a man and that support system. So I believe you need those values, you need an identity. Otherwise you will be lost in this world. இந்த ஐடென்டிட்டி வச்சு சார் எப்படி இந்த ஃபெலோ ஐடென்டிட்டி கொண்ட மக்களுக்கு வந்து எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது? என்டர்பிரினர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், சோஷியல் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும்,
when நம்மளுடைய அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து certain communityக்கு அடங்கும் பொழுது often not we are being labeled as being racially biased or prejudiced. There is nothing wrong in tapping into a rich cultural heritage. We have inherited a rich cultural heritage. Why not tap into it? Why reinvent the wheel? The wisdom of our forefathers and civilizations is still there like treasure. Tap into it. That's important. Okay sir, thank you so much sir. உங்களுடைய இந்த ப்ரெஷியஸான மூமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுடைய ஷேர் பண்ணதுக்கு. Your thoughts, your ideas வந்து definitely will be revolution and is revolutionary at the moment. And எங்களுடைய டீம்லேருந்து எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய இந்த 35 years of career in University of Malaya and in many more years to come in the evergreen sunrise that we are actually waiting for. So அந்த ஒரு தருணத்துக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். உங்களுடைய சேவை வந்து ஒன்றும் இந்த மலேசியா மக்களுக்கும் சரி இந்த உலக மக்களுக்கும் தேவை. அதே மத்தியில் அந்த வகையில் வந்து as your student and உங்களை பார்த்து கற்றுக்கிட்ட பல உள்ளங்கள் வந்து இந்த காணொலியை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ எங்களுடைய டீம்லேருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், நன்றி ஸோ மச். அண்ட் வியூவர்ஸ், ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் CUMIG அவார்ட் வின்னர்ஸை வந்து நம்ம வந்து போய் பார்த்து அவங்கள்ட்டேருந்து அவங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இன்னும் நிறைய சீரீஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வரப்போகுது. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் வித் அவர் CUMIG ஃபேஸ்புக், கன்சர்ன் UM இந்தியன் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபேஸ்புக். இன்னும் நிறைய காணொளிகளை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வருகின்றோம். Until then, signing off, I am Puniamurthy. நன்றி, வணக்கம்.